மாதாஜியை நமஸ்காரம் பண்ணி மெதுவாக குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம். ஜெய ஸ்ரீ மாதாஜி. சந்தோஷ சித்தத்தோட குழந்தை நிலையில் தியானத்துக்கு உட்கார்வோம். 2 கைகள் மடி மீது நல்ல திறந்த நிலையில் வைத்து ஸ்ரீ மாதாஜியோட அன்பு சக்தி உணர்வுமான்னு கவனிக்கலாம். 2 கைகள் மடியிலேந்து மேல ஒசத்தி வச்சு கூட நம்ம பார்க்கலாம். கவனம் சகசிராரத்தில் வைப்போம். வலது கை சகசிராரத்திலிருந்து கொஞ்சம் மேல கொண்டு வருவோம். நம்மளுடைய முழு கவனம் நம்முடைய சகசிராரமும் வலது உள்ளங்கை நடுவுல நம்ம என்ன உணர்வோம் அது மீதே வைத்து பார்ப்போம். வலது கை மடக்கி கொண்டு வருவோம். இடது கை சகசிராரத்துக்கு கொஞ்சம் மேல சைத்தன்யத்தை உணர்வுமான்னு கவனிக்கலாம். இடது கையும் மடக்கி கொண்டு வருவான். 2 கைகளும் மடி மீது மனதார கூறுவோம், ஸ்ரீ மாதாஜி தயவு செய்து எங்களுடைய கவனத்துக்குள் வாருங்கள் தாயே. எங்களுடைய கவனத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். எங்களுடைய கவனமும் எங்களுடைய ஆன்மீக முன்னேற்றத்தில் எப்பவும் இருக்க தாங்களுடைய திருக்கமல பாதத்தில் நிலையாக இருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள், ஸ்ரீ மாதாஜி. தயவு செய்து எங்களுடைய ஹிருதயத்துக்குள் வாருங்கள். எங்களுடைய ஹிருதயத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தூய எதிர்பார்ப்பில்லாத அன்பால் எங்களுடைய ஹிருதயத்தை நிரப்பி பரிபூர்ணமாக்கி விடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி தயவு செய்து எங்களுடைய மூளைக்குள் வாருங்கள். எங்களோட மூளை தாங்களுடைய இருப்பிடமா ஆக்கி விடுங்கள். தாங்களுடைய தெய்வீக விவேகம்
எங்களுடைய மூளையை எப்பவும் இயக்க வழிநடத்த தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். மூன்றையும் ஒருங்கிணைப்படுத்தி தாங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் ஏதும் செய்வதில்லை. தாங்கள் தான் எல்லாவற்றையும் செய்கிறீர்கள், அனுபவிக்கிறீர்கள். நாங்கள் முழுமையாக தாங்களிடம் சரணடைகிறோம். எங்களை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். எங்களுடைய யோக நிலையை இன்றைய தியானத்தில் மேம்படுத்துங்கள் தாயே. முழு சரணாகதி பாகத்தோடு அர்த்தத்தை புரிந்து 3 மகாமந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रारस्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। மெதுவாக நம்முடைய கவனம் சுஷும்னா வழியாக மூலாதார சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, ஸ்ரீ கணேஷாவுடைய எல்லா குணங்களும் சக்திகளையும் எங்களுக்கு தாருங்கள் தாயே. ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। இரண்டு கைகளும் பூமி தாய் மீது கவனம். இரண்டு கைகளும் சஹஸ்ராரம். ஸ்ரீ மாதாஜி, ஸ்ரீ ஆதி பூமி மாதா, தயவு செய்து எங்களுடைய ஸ்தூல சரீரமும் சூக்ஷ்ம சரீரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள்.
தூய்மையற்ற சமநிலை இல்லாத எல்லா விஷயங்களையும் தாங்களுடைய பூமி தத்துவத்துக்குள் இழுத்துக் கொள்ளுங்கள் தாயே. समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे. இடது நாடியை தூய்மைப்படுத்துவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி. தயவு செய்து எங்களுடைய இடா நாடிக்குள் வாருங்க தாயே. ஸ்ரீ மகாகாளி ஸ்ரீ பைரவரோடு எல்லா குணங்களும் சக்திகளையும் எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள். தூய்மையற்ற விருப்பங்களும் மமகாரத்தையும் முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய சிந்தனை, பேச்சு, செயல் முழுமையாக தூய்மைப்படுத்தி நாங்கள் யாரையும் முன்படுத்தாமல் எப்பவும் இருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். அதற்கு எங்களுடைய இடா நாடியை தூய அன்போடு நிரப்பிவிடுங்கள். பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துவோம். வலது கை மடி மீது இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி வைத்து கவனம் பிங்களா நாடி. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய பிங்களா நாடிக்குள் வாருங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமானோடு எல்லா குணங்களும் சக்திகளையும் எங்களுக்கு தாருங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுக்குள் உள்ள கோபம், அகங்காரம், கர்த்தா பாவத்தை முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுக்கு சுத்த காரிய சக்தியை தாருங்கள். நாங்களே அதை இயக்கி வழி நடத்துங்கள். ஸ்ரீ ஹனுமானோட சரணாகதி, புத்தி, சக்தி தயவு செய்து எங்களுக்கு தாருங்கள் தாயே. மெதுவாக இடது கை மடக்கி கொண்டு வருவோம். கவனம் சுஷும்னா நாடி. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய சுஷும்னா நாடிக்குள் வாருங்கள். ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்ரீ கணேஷாவோட
எல்லா குணங்களும் சக்திகளையும் எங்களுக்கு தாருங்கள் தாயே. நாங்கள் ஆன்மீகத்தில் முன்னேற்றம், ஆழ்ந்த தியான நிலையை அடைய எங்களுக்குள்ள எல்லா விதமான தடைகளையும் முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள். எங்களுக்கு முழு சமநிலையை தாருங்கள். தெய்வீகத்தோடு எங்களுடைய சுஷும்னாவை நிரப்பிவிடுங்கள் தாயே. சமநிலை அடைஞ்சிருக்குமான்னு கவனிக்கலாம். 2 கைகள், விரல்கள், உள்ளங்கை, சஹஸ்ராரத்தை கவனிப்போம். மெதுவாக நம்ம கவனம் மூலாதார சக்கரம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேஷா எங்களுடைய மூலாதார சக்கரத்தில் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள். தயவு செய்து எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை முழுமையாக நிலைநிறுத்துங்கள், செயல்படுத்துங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, அதற்கு எங்களுக்குள் கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை தன்மையை தாருங்கள், பணிவை தாருங்கள் தாயே, விவேகத்தை தாருங்கள், கீழ்ப்படிதல் குணத்தை தாருங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, அந்த தெய்வீக விவேகத்தில் நாங்கள் முழுமையாக தாங்களிடம் சரணடைகிறோம். எங்களுடைய சரணாகதியை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். தெய்வீக அன்னையே, நாங்கள் தாங்களிடம் முழுமையாக சரணடைகிறோம். நாங்கள் உங்களுடைய குழந்தைகள். குறைகள் நிறைகளோடு எங்களை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் தாயே. எங்களுக்குள் உள்ள எல்லா விதமான குறைகளை சரிப்படுத்தி தாருங்கள். நிறைகளை மேம்படுத்தி எங்களை ஆசீர்வதிங்கள். அனுகிரகம் செய்து எல்லா மங்களமும் தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ கணேஷ சதுர்விசேஷ குரு. ஓம் நமஸ்தே கணபதயே त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं हृदं वच्मि सत्यं वच्मि
अवत्वं मामवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोद्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तः सृष्टति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निक्षुद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं हृदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैर्सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयाथो प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो रात्रपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ஸ்ரீ கணேஷாவோட துணையும் ஆசீர்வாதத்தால் மெதுவாக நம்முடைய கவனம் மூலாதாரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ குண்டலினி கௌரி மாதா சாட்சாத் ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कुण्डलिनी गौरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः।
மெதுவாக சுஷும்னா வழியாக ஒவ்வொரு சக்கரங்களையும் கடந்து விசுத்திக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்கு சாட்சி பாவத்தை தாருங்கள். அதற்கு எங்களுக்குள் எதிர்க்கும் எதிர்வினை செய்யும் சுபாவத்தை முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள். எங்களுடைய பேச்சும் எங்களுடைய எல்லா செயலிலும் அன்பும் இனிமையோடு நிரப்பிவிடுங்கள் தாயே. மெதுவாக நம்முடைய கவனம் ஆக்யா சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஜீசஸ் மேரி மாதா, ஸ்ரீ மகாவீரா, ஸ்ரீ புத்தா, ஸ்ரீ மகா கணேஷா, தயவு செய்து எங்களுடைய ஆக்யா சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். ஸ்ரீ ஏகாதச ருத்ர சக்தியை எங்களுக்குள் எழுப்பி செயல்படுத்துங்கள் தாயே. அதற்கு எங்களுக்குள் எல்லா விதமான எதிர்மறைகளை, தீய குணங்களை முழுமையாக அழித்து விடுங்கள். அதற்கு எங்களுக்கு மன்னிக்கும் சுபாவத்தை தாருங்கள், தியாக மனப்பான்மையை தாருங்கள் தாயே. சூரிய தேவதாவோட சக்தியால் எங்களுடைய ஆக்யா சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்தி ஒளிமயமாக வைத்திருங்கள். சூர்யாவோட 12 நாமங்களை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्रीमित्राय नमो नमः. ஓம் ஸ்ரீ ரவயே நமோ நமः. ஓம் ஸ்ரீ சூர்யாய நமோ நமः. ஓம் ஸ்ரீ பானவே நமோ நமः. ஓம் ஸ்ரீ खगाय நமோ நமः. ஓம் ஸ்ரீ தேவகாரியகிருதாய நமோ நமः. ஓம் ஸ்ரீ ஹிரண்யகர்ப்பாய நமோ நமः. ஓம் ஸ்ரீ அருணாய நமோ நமः. ஓம் ஸ்ரீ சவித்ரே நமோ நமः. ஓம் ஸ்ரீ ஆதித்யாய நமோ நமः. ஓம் ஸ்ரீ பாஸ்கராய நமோ நமः. ஓம் ஸ்ரீ அர்க்காய நமோ நமः. साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மெதுவாக நம்முடைய கவனம் சஹஸ்ராரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். श्री माता जी, श्री सहस्रार स्वामिनी,
Shri Adishakti, Srishti Sthiti Pralayakarini, Sarva Guna Sampanna, Bhuneshwari, Akhila Nayaki, Shri Mataji, தயவு செய்து சர்வ அலங்காரத்தோடு எங்களுடைய சஹஸ்ராரத்துக்குள் வாருங்கள். சஹஸ்ர கமலத்தில் அமருங்கள் தாயே. தங்களுடைய திருக்கமல பாதத்தை எங்களுடைய சஹஸ்ராரத்தில் பதித்து வைங்கள். தயவு செய்து எங்களுக்கு தியான நிலைக்கு கொண்டு செல்லுங்கள். தாங்களிடம் ஒன்றினை நிலையை அடைய எங்களை ஆசீர்வதிங்கள் தாய். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களிடமிருந்து எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் நாங்கள் முழுமையாக பெறும் எங்களுக்கு முழு தகுதியை தந்தருளுங்கள். தர்மார்த்த காம மோட்சத்தை பெற அருள் புரியுங்கள் தாய். யோகவனம் சஹஸ்ராரத்தில் வைத்து ஸ்ரீ மாதாஜி கிட்ட இருந்து சைத்தன்யத்தை உள்வாங்கிப்போம். சிந்தனையற்ற நிலைக்கு போவோம். தெய்வீக சக்தியை உள்வாங்கிப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, கண்களை திறந்து ஸ்ரீ மாதாவின் சொற்பொழிவை கேட்போம். I bow to all the seekers of truth. The truth is that
we cannot the truth is that you cannot change it. You cannot transform it, and you cannot conceptualize it. Also, at this human awareness, you cannot know it. In the evolutionary process, we have come to this stage as human beings. But as we see the problems of the world, we realize that most of the problems are coming from human beings. And all these problems, if you analyze them, come from the problems of these centers which are within us. Because these centers cater to your physical, mental, emotional, and spiritual being. Of course, in the medical science, it's not mentioned. But we have plexuses. And all these plexuses that we know of on a physical level are acted upon by these centers. But as you know, we believe in all specialization. So these days they say that if you have to have a doctor for this eye, you go to one doctor, and for the another eye to another doctor. But this is the science of totality, of the whole, where you have to trigger an energy which is lying in the sacrum bone. Just imagine, it was called sacrum by the Greeks, meaning they knew it's a sacred bone. Otherwise, why did they call it a sacrum bone? This energy to pass through all these centers, to integrate them, to nourish them, and to enlighten them, and ultimately to break through your fontanelle bone area, which we call as talu, to connect it to the all-pervading power of Parama Chaitanya. It is described as Ruh in Quran, is described as all-pervading power of divine love in Torah. Also, it is described in the Bible as the cool breeze of the Holy Ghost. Whatever you may call it. The truth is that you are not this body, this mind, these conditionings, this ego. Because you say this is my ego, my conditioning, my body. So my stands for which I? To whom does it belong? There must be someone. Now who runs your heart? If you ask a doctor, he'll say autonomous nervous system. But who is the auto? So the first truth is that you are the pure spirit, first. And the second truth is that there is an all-pervading power of divine love which does all the living work.
we see these beautiful flowers. It's a miracle by itself. If you see this human body, doctors must be knowing, many questions we cannot answer. For example, any foreign body which enters into the body is thrown away, is the nature's law. But when it's the fetus, it is kept there till 9 months, nicely looked after, nourished, and then at the right time it is thrown away. How? There are many other things which I can talk to doctors, but at this moment we have to understand that science is all right, but it cannot answer all the questions. First of all, it is amoral. Science is amoral. And the second thing is that it cannot answer many questions. One of them is, why are we on this earth? I'm sorry, we are having a very marathon programs. So then we turn to religion. Where is the answer? And then we see the chaos of the religion. In the name of God, what people are doing. We can't understand these people who are in charge of religion. How can they be so corrupt, so money-oriented, and absolutely without any morals? Any religion. It's no question of one religion or another religion. So what we find basically, that all these religions are either they are power oriented, or they are money oriented, or both. So every intelligent man gets quite disillusioned and he doesn't know what to do. What's the use of following such a religion? It's absolutely a thing by which you become an atheist. But it is unscientific to be an atheist. When you have not found out there is God or not. If you say that you are an atheist, you have not been scientific. First find out if there is God or not. If you find it, then you have to accept that there is God. Now, Sahaja Yoga is not today's discovery. It has been there for ages in our country. As there are many Indians, I would say, this is your heritage, an ancient science. For example, we had 3 types of seekings in India. India has been really blessed by many seekers because the climate of that country is such. In their seeking, some of them followed the way of finding about matter, so they created Vedas. Another one was bhakti, because they could not answer question, so why not we worship God in any form that we feel. But the third one was in the center, where they talked of Atma Sakshatkar, self-realization. Sitaji's father, Raja Janaka, gave realization to one gentleman called Nachiketa after taking his test for days together. This system existed more in Maharashtra, where the Nath Panthis
used to give realization. But the tradition, parampara, was such that one guru will give realization to only one person. Till the time of Gyaneshwara, his guru was his own brother Nivruttinath. But Gyaneshwara took the permission of his brother that at least let me write about how this works out. Even in Gita, there is no mention of Kundalini. But he wrote Gyaneshwari, which is, we can say, the explanation of Gita, in which, in the 6th chapter, he wrote clearly about Kundalini. But people at the helm of affairs who did not know how to awaken the Kundalini or this power said that this chapter is Nishiddha, is not to be read. That's how the whole thing went into oblivion. And nobody even tried to find out about this Kundalini awakening. But after the writing of Jnanadeva, there was streams of saints who came, who were realized souls. You heard the Zogwa of Namadev. Namadev was in the 16th century. And what he says that, "Oh mother, give me the yoga," means the union with this divine power. In every village you go in Maharashtra, they sing it, but they don't know what it means. They are all asking for it, but they don't know what it means. And we had many in every part of India, every province, realized souls. Namadeva went to Punjab, where Guru Nanak very much honored him, and he wrote about Kundalini, about awakening, about realization as such a big book like that in Punjabi language. Of course, Nanak Sahib did a great job by taking all the poems or poetry of all the saints who were realized souls and put them in Granth Sahib. But all their efforts failed. Kabira says, "Kaise samajhaun sab jagah andha." Also, when they started reading Granth Sahib, like Gita, they read Granth Sahib, they think by reading. So Kabira has said, "Padi padi pandita murakha bhayo." And in the 6th century, Adi Shankaracharya has said, "Mother, remove this Shabda Jalam, these webs of words, take me away from it." All these things were done. If you think I have done anything about it, is this, that I worked out a system, or you can say the permutations and combinations of these chakras in such a way that a mass realization can be given. A mass realization. It's remarkable. First, of course, I started with one person. Then we had about 12. And now I don't know, we have in thousands. Russia especially is a very sensitive country. Not only Russia, but all the Eastern Bloc. In all these countries, we have programs in the stadiums, and never less than 16,000 people attend. Never. America is very unfortunate that way. I don't know about Indians in America. But the sensitivity to spirituality has been dampened by the so-called freedom we have.
and the materialism which made us everything gross. By this materialism, our sensitivity to spirituality has been dampened. Otherwise, for an Indian, his moksha, his Atma Sakshatkar was the highest goal for anyone. How it was done, they used to go to gurus, this, that. But so many false gurus have come up as soon as they realized that in this Kali Yuga there are many seekers and that they can befool them, a market is there, so they started marketing. We have to use our common sense. Spirituality you can achieve through evolution, which is a living process. Living process of your evolution. Now, how much did we pay for our evolution? Now, this Mother Earth gives us all these flowers. How much do we pay her? Nothing. Because it's a living process. So, Sahaja Yoga means, Saha means with, Ja means born, is the right to achieve this union with the Divine. Is your right, is a fundamental right, especially for Indians, I would say. Because you are from the Yoga Bhumi. We are from the Yoga Bhumi. And this is your fundamental right to get your realization. But it cannot be forced. You have to choose it. You have to ask for it. You have to have pure desire to get it. This is the power of pure desire, which we call as Kundalini. She is your individual mother. She knows all about, is all recorded, taped as if. All about you, whatever you have done, whatever your desires are. It's all being taped. And this mother of yours is anxious to give you your second birth. As in Sanskrit, you know, a realized soul is called as Dvijaha, born twice. And a bird is also called as Dvijaha, meaning it's an egg first, and then a bird it becomes. In the same way, we are first human beings, and then we become enlightened souls. What Dr. Wells has told you is nothing compared to what can happen to you. Because it is your own power. It's your own. And you are not aware how fantastic you are. You don't know how many powers there are within. That's why we do not value it. For example, this instrument is made and is not connected to the mains. It has no identity, it has no meaning. It won't work unless and until we are connected to the mains. We have no idea, we are not aware at all as to what we are, how fantastic we could be, what we can do to ourselves and to others. It is very important for all of us to get this self-realization. Otherwise, there will be only two strata of people, those who are self-realized, others who are not. And as you see, the destructive forces are working. In America of yours, how many diseases you have which we have never heard before? Every time you come, you find a new disease coming up. All these destructive forces only on physical level, then on mental level, and then on spiritual level. So on one side, a man is getting destroyed from within. On the other side, from within,
he is going to ascend and achieve eternal life. As a result of this happening, what you get, first you start feeling on your fingertips this all-pervading power. For the first time you feel it. You have never felt this all-pervading power before. For the first time you start feeling it. And also you start feeling this coming out of your fontanelle bone area, the cool breeze of the Holy Ghost. You see, you feel it. It's an experience. It is not just a lecture or a sermon, but it is an experience which you get. And once you get this experience, then you are amazed that you become absolutely peaceful within. People talk of peace. People get presents, and I've seen awards, I met them. There's no peace within. How can they spread peace if there's no peace within? So this peace is achieved automatically within yourself. Secondly, you become a witness of the whole thing, like a drama. You are not anymore involved into your problems, and so you can solve them better. You really become very compassionate as well as very dynamic. Now my age is now going to be 71 years of age, and I travel like. This morning I went for 3.5 hours onto the mountains, and I came here directly after the function we had. And I'm all right. What helps me is that I am just a witness. I am just watching. Like a drama, the whole thing is happening. Thirdly, you develop the sense of self-knowledge. Means you know your own chakras. You know all your chakras. For diagnosis, you don't have to go to doctors or anybody. You will immediately know that you have this chakra catching this chakra. Even the children will tell you, because you can feel them on your fingertips. 5, 6 and 7, and 5, 6 and 7. This one is for your left side, we can say on the emotional side, and this one on the physical and the mental side. Immediately you can feel it. And as soon as you feel it, if you know how to correct it, it's all. How these problems can be corrected is very simple. If you know that, you are a master. You can cure anyone because you also know the centers of others. You can feel. You are aware. Marathi they say जाणीव. And in Hindi the word is bodh. On your central nervous system you can feel it. You can feel that. And when you feel that, you know exactly, decode it. And even if you put 10 children and tie up their eyes, they'll say the same thing about a person. One thing is, first when I came to America, I was shocked because they said, if you don't take any money, then it is hocus pocus. And for 9 years I didn't come. Because I thought when people think money is the only way they can judge you, then they can never understand. So all the gurus and all these people came, made big money, befooled people, given them all kinds of problems. I don't mind if they wanted to make money, after all, it's going on everywhere. But they spoiled their kundalinis. They spoiled their ascent, which was very sinful, by mesmerizing, I don't know what all they did. As it is, today
I must tell you that there are thousands and thousands of people who have already received their realization. We are working in 55 nations. Also in India, it is spreading like fire. Doctor has told you about the doctors who have done research. But I tell you, cancer has been cured with surgery, no doubt. Blood cancer has been cured of so many people who were told that you are going to die after 1 month. I mean, doctors are honest. They certify 1 month you will die. But they have survived. And survived, some of them are 9 years, they are perfectly all right. All kinds of psychosomatic troubles have been cured with this. Now, doctors should not worry that they lose their patients. They will not. Because how many people come to surgery? Just see now. How many there are? So most of them will be left to the doctor's lot. They shouldn't worry about that one. Only those who are specially blessed by wisdom will come to surgery. And thus, those people who are seeking the truth will be blessed, and they will get the benefit of this. But one has to have basic wisdom. Sahaja Yoga is not meant for idiots and stupid people. I mean, see, there are so many idiotic people in this world, such a great percentage, that we are surprised that how there are also so many destructive and horrible people. The reason is the last judgment, as they call it, or the resurrection time, or what you call as the Qiyamah in the Quran, is now. And every type of souls are taking birth. Some of them are cruel, some are like animals, some are absolutely hopeless cases. Nothing can work out with them. But also there are many, many seekers of truth, and they achieve it. Many. In Nal Damayanti Akhyan, it is written that Damayanti was separated from Nala, and one day Nala got hold of this Kali, and he said, now I'm going to kill you because you are such a person who puts people into Bhranti. So I'm going to kill you. He said, all right, you can kill me, but first understand my Mahatmya. Know what my importance is. My importance is that when Kali Yuga will come, all these people who are seeking me in the valleys and in the mountains, Dari Kandar, they will all be reborn and they will get their realization. So Nala said, then no, I will not kill you. And this is what Kali Yuga is the Ghor Kali Yuga. Because I told you all kinds of souls are taking birth. Ghor Kali Yuga. And in this Ghor Kali Yuga, this is going to work. I'm happy today I am meeting so many of you here. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. கண்கள் மூடி சில நிமிடம் தியானத்தில் இருக்கும்.
ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. கண்கள் திறந்து ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு நன்றியை கூறி நமஸ்காரம் பண்ணி குண்டலினி வைத்து மந்தன் போட்டுக்கொள்வோம்.